Hi students, we are going to discuss about heating effect of electric current. இப்போ current pass ஆகும்போது heat produce ஆகுமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா heat will get produced and that heat is required in some places whereas not required in some places. For example, ஒரு iron box இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன், iron box பொறுத்த வரைக்கும் heat should be produced whereas ஒரு fan பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நேரம் ஓடுச்சுன்னா this coil இருக்கிற இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா it will get hot. But this is a not required case. Correct? In the iron box பொறுத்த வரைக்கும் the coil is made such that its resistivity is greater and it's made up of an alloy and இதனுடைய make எதுக்குனா heat ஜாஸ்தி produce ஆகணும். So resistance ஜாஸ்தி இருந்ததுனா heat ஜாஸ்தி அதுல liberate ஆகும். Correct? So இங்க current ஓட idea பார்த்தோம்னா heat ஜாஸ்தி அளவு current போச்சுனா heat produce ஆகுது it is greater. Same way resistance ஜாஸ்தியா இருக்கும்போதும் it is getting greater. Same way, current வந்து how much time duration for which it is flowing, aduketa mari the amount of heat produced is also greater. So, all these things put together constitutes some law called as Joules Law of Heating. So, we are going to do a derivation towards that right now. See, we know that power is nothing but work done divided by time taken. And we know potential is equal to work done in carrying a unit charge. Appa W is equal to VQ nu eludalama inda Q inga eduthu vandinga. So that's what we are doing here. W is equal to, instead of W I can write it as VQ divided by T. Ipa Q by T abindradhama it is nothing but current because we know I is equal to what? Q by T. So in the formula we apply panona VI nu vandrum. So P is equal to VI is one formula. There is another logic behind this. Namakku theva H. H endradhu heat energy. And energy is nothing but the ability to do work. Correct? So work and energy renduthime you can take it invariably. So work done or energy, correct? This can be written as what? P is equal to W by T na. Appa W work done is equal to P into T liya. Appa energy is equal to P into T nu eludalama. So that's what we are doing here. Work done ku badala energy indra concept kulla kondandinga, the heat energy that is liberated is nothing but equal to power into time taken and we have derived power to be VI. So I am writing P ku badala VI into time. And again, V ku badala, I can go in for IR, which is the formula, Ohm's law. So V ku badala inga IR substitute pannona, IR into IT. Pannumbodhu enama kadaikum? I get it as I squared RT. So H is equal to I squared RT is our formula. And this formula is known as Joules Law of Heating. So idukana exact statement pathona, the law implies that heat produced in a resistor is directly proportional to square of current for a given resistance and directly proportional to resistance for a given current and directly proportional to time for which the current flows through the resistor. So all these put together in a proper statement, it's an important 2 or 3 mark question. This derivation plus the statement. And also repeatedly asked many questions and problems range la in the particular concept la kepanga. Endha data koduthu edha kekranganu parunga. Adhe mari units. Power kana units enna? That's what we are going to see next. Power na enna, power oda units enna and all those concepts. Anga paakumbodhu in the formulas again will make use of it. So please remember these concepts. Practical applications of heating effect of electric current. Practically பார்த்தோம்னா ஒரு சில இடத்துல it is desirable, some places it is undesirable. For example, நம்ம பார்த்ததுல fan it is undesirable whereas electric heater, toaster, iron box, kettle, right? இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே they are based on Joules heating. அந்த மாதிரி equipmentல it is desirable. So electric heating எங்கெங்கெல்லாம் it is required, அதாவது heating effect due to electric current wherever it is required அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு example we are going to see for today. One is electric bulb. This is a picture of a bulb. Inge mele pathina, you'll be having a string of wire which is called as tungsten. That is the filament of the bulb. It is standing on 2 supporting rods which are insulating rods. In the particular filament pathina, it is heat insulator mele vechirukanga because the filament produces that much of heat.
filament will retain as much of heat generated as is possible so that it gets very hot and thereby it emits light. எது? In the tungsten filament. First thing, avlo heat ஆச்சுனாலும் it should not melt இல்லையா? அதனால தான் we make use of high melting point இருக்கிற ஒரு filament which is tungsten. Its melting point is 3380 degrees Celsius. That is why it is used in making the bulb filaments. The filament should be thermally isolated as much as possible using insulating support. Thermal isolation. You might ask, ma'am, current எப்படி ma'am pass ஆகும்? Because நீங்க வச்சிருக்கிறது insulating support ஆச்சே. Insulator, it is not a current insulator, it is a heat insulator. It does not allow heat energy to go elsewhere. அதே மாதிரி இந்த பல்புக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா they have filled it with inactive nitrogen and argon gases. இது ரெண்டுமே என்னமா inactive gases. They do not react. So tungsten filament ஓட இங்க உள்ள oxygen ஏதாவது இருந்ததுன்னா oxide ஆயிடும் that metal இல்லையா? So இந்த metal at a high temperature oxide ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக, it should not react with the gases present அப்படின்றதுக்காக we make use of chemically inactive gases such as nitrogen and argon. So the power that is being withdrawn by this bulb இல்லையா, that is completely used up for heating the tungsten filament. So the filament la heat up ஆகுது, அதுல இருக்கிற ஒரு small part மட்டும் it is getting converted in the form of light and it gets radiated. That is why bulb எல்லாம் even if for some 15 to 20 minutes glow ஆனதுக்கு அப்புறமா நீ அதை கையில எடுத்து ட்ரை பண்ணாலும் it will look hot, because the idea that it glows is because of the heat that it produces. Apart from that, ஒரு bulbல வேற என்னென்னலாம் setup of the bulb in order for it to glow and use the heating effect. என்னென்ன setups இருக்குமா? One thing is insulating support. Second thing is nitrogen and argon gases are filled inside the bulb in order to prolong the filament's life. ஏன்னா அது oxide ஆயிடக்கூடாது, or it should not chemically react at such a high temperature with something around it அப்படின்றதுனால we use nitrogen and argon to prolong the life of the filament. So the light energy is only a small part of the total heat energy which is being produced over here inside a bulb. Let's go for the next idea, which is fuse. Electric fuse. What is meant by fuse அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட லைவ் வயருக்கும் வீட்டுக்குள்ள போற கனெக்ஷனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஜங்ஷன் தான் இந்த ஃபியூஸ்ன்றது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேஷன்லேருந்து நமக்கு வர எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை. ஸோ அதை இந்த எண்ணில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃபியூஸ் வயர் வில் பி ஓவர் ஹியர். யூ கேன் சி த ஃபியூஸ் வயர் ஓவர் ஹியர் இல்லையா? இந்த ஃபியூஸ் வயர் வழியாக தான் இந்த கரண்ட் வந்து உள்ளே போகும். In the other part, it is connected to our household equipments, bulbs or a fan or edhukku vena it will get connected. Ipo for example, in the bulb ku theva oru 0.75 amperes for it to glow அப்படினு வெச்சுக்கோயே. அதுக்கு மேல அதிகமான current உள்ள வந்துச்சுனா what will happen? This will get affected. Equipment damage ஆயிடும். கரெக்ட்டா? So 0.75 amps க்கு மேல if in case 10 amps அளவு current flow ஆச்சுன்னு வெச்சுக்கோயே, அப்ப equipment damage வரும். So that is why we make use of the fuse. Fuse என்ன பண்ணும்னா, அந்த fuse ஓட rating அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. Rating can be either 1 amps, 2 amps, 3 amps, 5 amps. அந்த rating என்னவோ அந்த அளவு current மட்டும்தான் இதில் allow. அப்ப அதுக்கு மேல வந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? அதுக்கு மேல வந்ததுன்னா இந்த fuse melt ஆயிடும். Once it melts, it will actually cut the supply of current. இல்லையா? So circuit break ஆயிடும், thereby current will not flow. So that is the idea of fuse. ஆனா இது circuit break பண்றதுக்கு இது melt ஆகணும் இல்லையா? Melting is what? How can you melt something? Heat பண்ணி தான் you melt it. Correct? So the heat generated due to the current that is flowing into this particular piece of wire should be able to melt it. So இது எந்த அளவு heat produce ஆனா melt ஆகணும் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வயரோட thickness and material எல்லாமே decide பண்ணி we fix this fuse. So fuse ஓட rating 1 amps னா இந்த bit of wire with this thickness இந்த materialல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா 1 amps வரைக்கும் தான் அதால தாங்க முடியும். அதுக்கு மேல current வந்ததுன்னா in that case it will melt because of the heat produced. ஏன்னா heat you know H is proportional to I squared RT.
So current எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு heat produce ஆகும். Current ஜாஸ்தியா வந்ததுனா அது produce பண்ற heat அளவுல it will get melted. So this is the idea of a fuse. So idea of a fuse என்னன்னா, if a current larger than a specified value flows through the circuit, temperature of the fuse wire will increase. This in turn melts the fuse wire and breaks the circuit. So this is the idea of a fuse. In the fuse எப்படி வைப்போம்னா, we have to place it in series with the device so that when it melts, the supply of current is getting cut off. இதுக்கு ஒரு example method they have given in your textbook. For an electric ion which consumes 1 kilowatt electric power, எவ்வளவுமா? 1 kilowatt. It is operated at 220 volt. A current of எவ்வளவு amperes is required அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you know P is equal to VI. அப்போ I is equal to what? P by V. இல்லையா? So P by V na 1000 divided by 220. It is giving you 4.54 amps. So the current that is required by this equipment, electric ion, is 4.54 amps. So இந்த இடத்துல நான் electric iron box connect பண்றேன்னு சொன்னா, எனக்கு உள்ள எவ்வளவு flow ஆகணும்? 4.54 க்கு மேல current flow ஆகணும். 4.54 விட கம்மியா, அதாவது இப்போ இது 4 amps fuse யூஸ் பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோயேன், 4 க்கு மேல இது வழியா விடவே விடாது. அப்ப என்ன ஆகும்? Obviously electric current functionே பண்ண முடியாது. Why? Because it requires 4.54 amps for its functioning. So அதனால நம்ம எடுத்துக்கிறது எத்தனை amps fuse எடுக்கணும்? 5 amps fuse எடுத்துட்டு போயிடலாம். கரெக்ட்டா? So 5 amps வரைக்கும் allow பண்ணனும்னா அப்ப தாராளமா அந்த electric ion can function till then. அதுக்கும் மேல unduly high current வந்ததுனா fuse அங்க melt பண்ணி அந்த electric ion காப்பாத்திடும்.